Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilang lamin binas kan walam berdunudin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. In the name of Allah, most gracious and most merciful, Honorable to Dr. K. Haji Hanifuddin Madan Damage, and Honorable to Dr. Haji Khuratul Hidayat Imam BDI, as Director of La Raibah Nifida Islamic Boarding School. Yes, and respectable to Headmaster Junior and Senior High School, Miss Alfi Laili Johoro and Miss Jumratul Hasanah, and respectable to all my teachers in here, and respectable to all my friends and beloved my family. Okay, so for this afternoon, I would like to explain my imagination map. The title is about preposition of place. Yes, the definition is to indicate the position or location of an object in reaction to another project, relation to another object. Number one is at atau di. At is to show a specific point or location, and the number two is in atau di dalam. Nah, itu show to something is inside something else. And number three is on atau di atas. On, the meaning is about show something is above or on the surface of something else. Jadi on itu perbedaannya om sama above ya. Nanti above dijelasin lah. Sekarang on dulu. Pokoknya on itu kan di atas. Dan di atas itu kayak misalkan kertas ya. Nah, ada sesuatu kayak misalkan pensil. Nah, kalau kan ini daun. Nih. Nah, kan daun nih. Daun set. Nah, ini namanya on. The leaf on the paper. Nah, itu contohnya gitu. Tapi kalau above, jadi ngawang gitu, dia nggak nempel. Contohnya kayak misalkan di dalam soal soal bahasa Indonesia kan sebutkan biasanya teks, contohnya teks soal, set teks suruh baca set. Nah, jawab kan ada pertanyaan tuh bawahnya set. Nah, pokoknya bla 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 menurut teks di atas. Nah, teks above. Nah, jadi kan karena nggak nempel gitu ya, sama kayak objeknya nggak nempel, jadi above gitu. Pengawang intinya gitulah. Oke. Nanti kalau berbeda gitu, artinya sama di atas gitu, berbeda di itu doang. Terus and the next number 4 is under atau artinya bawah. Under is to show something is under another object. Nah, and the number 5 is above. Nah, yang tadi dijelasin. Above atau atas itu is to indicate something is above but not in contact with another object. Bacot. Oke. Nah, itu kan not in contact. Nah, jadi tidak nah gitu. Nempel. Oke, and the next number 6 is below, bawah juga. Nah, ini sama kayak above ciri-cirinya nih. Show something is below but not in contact. Nah, sama. Dia di bawah tapi dia nggak kena juga gitu loh. Jadi ya contohnya nih kertasnya kan. Jadi yes, ini set. The paper is in below is under the leaf. Nah, ini kan kertas di bawahnya. Jadi kan karena nempel nih. Tapi kalau misalkan ya gitulah, kayak berbeda. Gitulah, bikin sendiri contohnya. Kalau nggak paham, udah lah, mau ya. Lagi malas sumpah. Ya. And the next number 7 is beside. Artinya di samping. Is to show something next to another project. Nah, project object. Jadi kayak di samping itu. The paper is the beside the leaf. Nah, gitu. Contohnya gitu. And the number 8 is the between atau di antara. Between is to show in the middle between two objects. Jadi between di antara dua objek. Between. Oh, gini. CO, sabar. Nah, berarti ini kan kertas. Nah, paper in the between to leaf. Nah, dua daun ya, contoh gitulah. Contoh gitu ya, singkatnya. Jadi kayak dikempitnya. Set, kan ada motor tengah-tengah. The motorcycle is in the between
the two cars. In between two cars. Is between red cars and blue cars. Kayak gitu. Motorcycle. Contohnya gitu. Yang between. Oke, lanjut. And number 9 is next to, samping. Nah, artinya juga sama pengertiannya, itu just like beside, pengertiannya sama. Jadi beside sama next to itu nggak ada bedanya, sama aja. Terserah mau pakai next to atau beside ya. For example, the school is beside the garden. Nah, sekolah di samping kebun. Nah, kan kayak ini bedanya. Sama aja kayak the school next to garden, sama aja. Okay, and the next number 10 is near atau dekat, cedek. Is to show something is close to another object. Jadi dekat gitu ya, deket lah. Jadi jarak dari benda satu ke benda lainnya deket. Ya deket tahu sendiri lah, anjing. Contohnya kayak di luar negeri kan biasanya kalau sekolah kan dianterin naik bis itu ya, bis kuning, tidu. Terus kan nanti ada kayak tanda berhentinya itu. Nah, contohnya gini, the bus stop is near my house. Pemberhentian bis itu dekat dengan rumahku. Tuh contohnya. And the next number 11 is in front of, di depan. In front of is to show something in front of another object. Contohnya gini, in front of the handphone is book. Nah, contohnya gitu. Contohnya di depan HP itu ada buku, pecanderan. Terus in the next number 12 is behind atau belakang. Behind to show something is behind another object. Jadi behind itu buat nunjukin yang di belakang. Behind me is the wall. Nah, belakangku tembok. And the next and the last is number 13 is among atau antara. Nah, among ini jadi jelasin dulu deh maknanya. Among is indicate something is in the middle of a group of objects. Nah, jadi bedanya sama yang between. Kalau between itu kayak benda gitu ya, kayak benda lebih kepada benda. Tapi kalau among ini kayak lebih kepada ke sebuah grup gitu ya, misalnya kayak Among Us gitu loh. Nah, kan di antara kita Among Us. Jadi gitu, satu impostor siapa? Middle of group. Grup kan kelompok, grup dari sebuah objek tersebut gitu. Kalau between kan cuman kayak 3 benda doang ya. Yang satu yang dikempit, ini yang mengempit gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oh, I think enough ya. I'm sorry for all my mistake. I hope you apologize me. Ya, I think berguna. Oke, Bu bahasa Inggris aku. Ya, thank you very much for your attention and thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.